a long line of important women, the F-word and a tomato. Hold on to your X chromosomes. Today's Meet the Germans is all about women. Just over 50% of the German population is female. Some of the most popular names for girls over the past 50 years have been Stefanie, Katharina, or more recently, Marie. The life expectancy of a girl born in Germany today is just over 83 years. That's almost 5 more than her male peers. But will little Marie experience equality in her life? Ich bin Alexandra Oll und ich habe 9 Jahre lang für das feministische Magazin Emma gearbeitet. Wie geht es dir als Frau in Deutschland heute? Ich empfinde das natürlich einerseits als totales Privileg, weil ich immer die Gelegenheit hatte, meine Träume zu verfolgen. Gleichzeitig hat man aber trotzdem als Frau in Deutschland das Gefühl, dass man sich in so einem Loop befindet, was bestimmte Themen angeht. Da ist sie ja wieder, so die Hausarbeit, da ist sie ja wieder die Unterrepräsentanz von Frauen in der Politik. Was auch viele nicht wissen, ist, dass wir in Deutschland ein wahnsinnig rückständiges Abtreibungsrecht haben zum Beispiel. Es hat mit der Politik zu tun, die Versprechungen macht, die sie vielleicht am Ende nicht einlöst. Es hat mit Frauen zu tun, die lernen müssen, ihre Rechte einzufordern. Und es hat mit Männern zu tun, die begreifen müssen, dass sie einen Teil ihrer Macht abgeben müssen, wenn sie in einer gleichberechtigten Welt leben wollen. The Global Gender Gap Index tracks progress in gender equality in areas such as health, education, economy and politics. Germany is ranked 10th out of 153 countries. Not bad, but it still has one of the biggest gender pay gaps in Europe. And if you're on the board of one of the top German companies, you're more likely to be called Michael, Thomas or Stefan than you are to be a woman. Allow me to introduce you to Luisa Otto-Peters. Back in the mid-19th century, she was one of the early trailblazers in women's rights. They were fighting for the right to vote, to get an education and to work. But what came next? Let's kick off with a victory. In 1918, women in Germany won the right to vote. Under the Nazis, women were pushed back out of political life and encouraged to have large families. A Cross of Honour was even awarded to especially productive mothers. Bronze for 4 children, silver for 6, and gold for 8. Men and women shall have equal rights. That became part of the German constitution in 1949. Largely thanks to the campaigning of politician Elisabeth Selbert. She became known as one of the mothers of the German Basic Law. The end of the 60s saw civil unrest ripple across the globe. Women in Germany became fed up of being treated as assistants on the sidelines of a social movement. Remember that tomato from the beginning? At a meeting of the Socialist German Student Union, Sigrid Rüger had had enough. She started launching tomatoes at the men on stage. This action ended up being a catalyst for the female students to get organised. In 1971, having an abortion could land the woman and her doctor in jail for up to 10 years. That's why this magazine cover shook the country. Hundreds of German women, including some household names, declaring, "We've had an abortion." The second wave of feminism in Germany went on to put all sorts of topics on the agenda, such as wages for housework, violence against women and children, female sexuality, and discrimination against gay women. The reunification of Germany showed just how different women's situations have become in the West and in the East. Women in the East often went to work full-time, and there was a good childcare system in place. Whether or not you can call that emancipation when it was more or less forced by the state is arguable. And of course, they were still expected to deal with the kids and the housework. But the effects of this time can still be felt today. The gender pay gap is smaller in the East, and women in the East are more likely to hold top positions. And now, let's talk about sex. Suppressed female sexuality has been a feminist issue for decades. As for why, I asked Regine Thüren. She used to run an erotic shop for women in Cologne. Ich komme aus der katholischen Erziehung, in der Lust wenig zum Thema gemacht wurde. Und ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall im Christentum durch die Kirche da sehr geprägt sind. Das ist ein Jahrtausenderbe. Wir waren die Bedienerinnen der Männer und über die eigene Lust etwas zu erfahren, das ist neu. Das gibt es noch nicht so lange. Sind die Frauen in Deutschland sexuell befriedigt? Ich glaube, was ich so festgestellt habe, die Frauen in Deutschland leiden darunter, nicht befriedigt zu sein, so wie das auch international ist. Wie die Männer es leichter haben, zum Orgasmus zu kommen, als wir Frauen. Dass wir viel mehr drumherum Vorspiel, Nachspiel, Hauptspiel, Zwischenspiel brauchen und so weiter. Das sind immer die gleichen Themen. Auch wirklich in allen Kulturen. Are you ready for the F-word? Angela Merkel is one of the most influential women in the world. She has said that gender equality is logical, and yet she was never keen to label herself a feminist. Let's see what everyone else has to say.
Sind Sie Feministin? Nein. Nein. Absolut. Ja? Nein. Nee. Ja. Teils, teils. Nein, sieht man doch. Was genau bedeutet die Bezeichnung für Sie? Eine Frau, die für ihre Rechte kämpft. Für mich hat das auch mal so ein bisschen was mit Unzufriedenheit zu tun. Ich bin nicht unzufrieden. Feminismus ist für mich ja halt eine Extremposition. Und ich bin kein extremer Mensch, der sich nur für Frauen einsetzt. Man kann das auch so sehen, so das englische Wort für die Menschheit, Humanity. Dann kann es auch mal ein Wort geben, das mit Fem anfängt. Also in Deutschland sind wir ja schon relativ weit, würde ich sagen, aber in anderen Ländern ist das noch nicht so. The thing is, we both come from countries from Latin America where women really need to fight about many things. But here, for example, I talking with many friends whom are guys as well, and they seem to be more open about equality. Für mich bedeutet Feminismus, dass Frauen alles erreichen können, was Männer auch können. Das soll schon sein, da bin ich auch dafür. Frauen sollen sich auch im Leben durchsetzen können. And now it's over to you. Has anything surprised you in this episode? And what's the situation like for women in your country? Let us know in the comments.